The present progressive is the A part of the action on the place acronym for estar. So we always use estar with this. For example, ¿estás estudiando español? And you would answer, sí, estoy estudiando español. Okay. So it's algo que está pasando. So at the beginning of class, we talked about the simple present for like daily routines. The biggest difference here is that this is something that's happening right now, right? We need the verb estar plus another verb in what's called the gerund form. For us, that's the ing form of the verb. In Spanish, AR verbs are going to end with ando here, right? So I remember you did this, right? You did 3 of these last week. So go ahead and do 3 of these again. So just estudiando. Ahí está. Ganando. Muy bien. Hablando. Perfecto. Okay. Read these examples to me, Carly. Yo estoy enseñando una clase de español. Enseñando. Enseñando There you go. una clase de español. ¿Tú estás hablando español? Él está anotando puntos importantes. Ella está anotando puntos importantes. Usted está anotando puntos importantes. Muy bien. Nosotros estamos usando la cabeza. Nosotros estamos usando. Okay. Do you want me to do vosotros? You can skip vosotros. Okay. Ellos están deseando estudiar español también. Ellas están deseando estudiar español también. Ustedes están deseando estudiar español también. Bien, Carly. Okay, perfecto. So that's the complete structure for the progressive. Go ahead and fill in the blanks here. Okay. Yo estoy charlando con mis... Oh, no. Hold on. What just happened? There we go. Now try it without reading it. Con mis colegas en español. Tú estás revisando el correo electrónico. El asistente está apuntando los asuntos importantes en la reunión. Los empleados están escuchando al director y, okay, I understood this. Ejecutivo. Alberto está ganando un, oh, here we go. Buen salario. It's a hard one. Mariela y Julieta están regresando a sus cubículos. Yo estoy comprando los materiales de oficina. Mis compañeros de trabajo están llevando trajes elegantes. Trajes elegantes. Verónica está trabajando 12 horas al día. Trabajando. So, they're not adjectives, right? It's a verb. It's not an adjective. So I don't know if you're trying to make that trabajanda, like you ended it with an A there because of Veronica, but it's always going to be trabajando. Trabajando. Oh. Tú estás preparando el reporte para el jefe. Los vendedores están visitando a los clientes. Yo estoy trabajando en la oficina. Muy bien, Carly. Okay, excelente. Carly, ¿estás acabando algún proyecto importante en estos días? Okay. Acabando. Anything? Wait, hang on. Anything? All right. ¿Qué significa acabando? Acabando, to finish. Finish. So are you finishing
Any some important project in these days? these days. Sí, estoy acabando, would it be algún still? Algún proyecto importante? Yeah, in positive, you could say algún proyecto. However, it would be more common to say, sí, estoy acabando el proyecto. Like you might explain what Like what project you're project finishing, is. right? Uh-huh. But the simple answer would be, sí, estoy acabando algún proyecto en estos días. En estos días. Sí. ¿Se está acercando una fecha importante para ti? So would this be an important date coming up? ¿Qué significa acercando? Exactly, is it getting close? So it's Getting close. an important date getting close for you. No. No estoy acercando una fecha importante para mí. So the fecha, the date is the subject. So you just say, no se está acercando una fecha importante. Because you're not saying I'm not getting close, you're saying the date is not getting close. Una fecha. Okay. So try that one again. ¿Se está acercando una fecha importante para ti? Repiten por favor the answer. So I'm not conjugating está. It's not estoy. No, you still. Oh, okay. So estoy. No. Hold on. Okay. Yeah, because you gave me a trick question, right? Oh, okay. Sorry. You are conjugating está. Está is conjugated. You are not changing it to estoy. You keep it the same way. No se está. The only thing you do here at the end is say no. At the beginning, I'm sorry. Got it. So to answer this, you say no at the beginning. No se está acercando una fecha importante para mí. Why am I not changing está to estoy here? Because the date is The date? the subject. Okay. The date is the subject. You are not the subject. The date Got it. is not getting close. Okay. So that wouldn't, okay. Okay. Right? In the first. You're one. changing this at the end to say Yeah, for for me. me. An important date is not getting close for me. For me. But in the first one, I did conjugate it correctly when I said estoy. Yes, because I'm asking you if you Mhm. are finishing, and you're saying, yes, I am finishing, right? Okay. All right. So try that again, Carly. Number 2. ¿Se está All right. acercando una fecha importante para ti? No se está acercando una fecha importante para mí. Perfecto. ¿Quién está aplicando para un trabajo nuevo? Is applying for. So who is applying for a new job? No sé. So I don't know. Well, okay. Mi esposo aplicando para Mi esposo está aplicando para un trabajo nuevo. So let's go back here, right? Okay. Without the verb estar, you, Mhm. you don't have a complete sentence here, right? So this is the present progressive, right? So it's like saying something is happening, just like English. This is a 100% same translation from English, right? We use the verb estar to represent our verb to be in this situation. I am teaching, you are learning, right? So you have to have that verb estar there every single time. Is that helpful? It seems like you're having some sort of doubt about using the verb estar here. No, I think I'm just getting in my head. I've really been trying to practice the different conjugations for say and estar this weekend. And I know we're only using estar, but like it's breaking my brain a little bit this morning. Well, this is a new tense, right? We haven't seen this up until now. So it might be a little bit confusing for you, right? But just to let you know, you're going to be using the verb estar here. So on the first one, estás acabando. Are you finishing? So you're going to answer, I am finishing. How do you say I am? Yo estoy, right? Number 2 is an important date getting close. Yes, it is getting close, right? This one is who is applying for a new job? My husband is applying. So mi esposo está aplicando. Okay. Is that helpful? Yeah.
No, yeah, no, it all makes sense. I'm also still trying to figure out what the sentences mean. It is Monday and we just had a time change. So yeah, I'd like to blame it on that. I think it's just me. ¿Estás aprovechando del buen tiempo para hacer actividades fuera? Casey, well, okay. I'm not understanding del buen tiempo. ¿Qué significa del buen tiempo? Do you know what estás aprovechando means? Is it like, are you approving? So, aprovechar means to take advantage of. Oh, okay. Like in a good way, right? Not like ripping somebody off, but like, are you taking advantage of the good? Oh, the good weather. Yeah, remember, tiempo means time and it also means weather. So in this situation, it's like saying, are you taking advantage of the good weather right now? Got it. Okay. Yeah. So yo estoy aprovechando del buen tiempo para hacer actividades fuera. Muy bien, ok. Número 5, ¿qué está cambiando en tu vida ahora? ¿Qué significa cambiando? Changing. Changing. So what is changing in my life right now? Perfecto, muy bien. Nada. So would it be like nada está cambiando en mi vida ahora? Perfecto. Because it is changing, right? Yep. So what is, so it was still third person singular. Yep. Yes. Okay. Typically speaking, if the question's in the third person singular, the answer is going to stay in the third person singular, right? Yeah. ¿Está acercando? Sí, está acercando. ¿Quién está aplicando? Mi esposo está aplicando, right? ¿Está cambiando? Nada está cambiando. Pero bueno, Carly, yo te diría que tu idioma está cambiando. Your language is changing. That's a significant change. Muy bien. Yeah, that's true. Are you getting to practice with your husband, or is it uncomfortable? Yeah, but I get too into like the grammar and I'm like, well, why is it like this? And he's like, I have no idea. Yeah, I'm like, so if you would conjugate this verb, and he was like, why would I conjugate that verb? And I'm like, oh my God. Yeah. So here's the tricky part with practicing with family, right? They're not Spanish teachers. Yeah. You know, you're a unique student because I'm guessing an English major, right? If you're a professional writer, you're somewhere in the English major realm of things. So you have a really good understanding of grammar. You might actually be able to explain grammar rules to somebody if they asked you why. But in my experience, most people just can tell you, well, it just doesn't sound right, right? It's just it's not right. They don't know why it's not right. You're looking for that grammatical explanation. I am. Yeah. It's like, I need it to make sense. I've been trying to let go of the fact that not everything translates. But, like exactly, you know. That's another part of it, right? Sometimes there are grammar rules, right? Like earlier you left off the verb estar, right? And there's a grammar rule for you. Without estar, you don't have this present perfect tense. However, there's also certain instances where the answer is because it's Spanish, right? Yeah. Yeah. So it's definitely, it's interesting. It is interesting. ¿Estás comprando muchas cosas últimamente? So many things. Sí. Estoy comprando muchas cosas últimamente. Ok, muy bien. ¿Qué estás considerando hacer este fin de semana? Sí. Estoy considerando hacer este fin de semana. Okay, so the question is, what are you considering or what are you thinking about doing? Like, what are you considering doing this weekend? So you have to answer with some type of activity. I was thinking like, have you considered what to do this weekend? But okay.
So, okay. So would I say like, sí, estoy considerando, and then what I'm considering? Yeah, estoy considerando ir al cine, right? I'm thinking about Sí. going to the movies or. Estoy considerando hab- hablar con mis padres. Okay. Would I conjugate Ahí, hablar? no. No, because considering or considerando. I'm thinking about talking to my parents, right? Okay. Yes. In Spanish, well, here's a disconnect from the two languages, just so you know. Yeah. We use the gerund in that situation. In English, you would say, I'm thinking about talking, right? Yeah. Spanish uses the infinitive in this situation. Right. Estoy pensando hablar. Estoy considerando hablar con mis padres. Because we don't conjugate right the second verb. Okay. Well, in English we do use the gerund. Spanish, no. In Spanish, so there's a disconnect between English and Spanish and the way the gerund is used, right? Yeah. So we can use the gerund as part of the progressive, or we can use it as an object or a subject of a sentence. In Spanish, you cannot use the gerund as the object or the subject. So in this one, I'm considering talking. So talking is the object. It's the direct object of the sentence to really break down the grammar for you. Yeah. In Spanish, you have to use the infinitive. I'm considering to talk to my parents. You cannot use the gerund in this situation. Yeah. Okay. So disconnect between English and Spanish with how we use the gerund and how Spanish uses the gerund. It's almost easier. I'm like, cool, only one to conjugate. Oh, totally. It's easier in Spanish. I think it's I think Spanish is an easier language than English. Oh, I would imagine so. Yeah, I was trying to explain there, and there to a Spanish speaker at work the other day. I was like, I don't think we're gonna make it through this, man. Spanish has stuff like that too. Really? But just in terms of like if you analyze the history of the languages, Spanish is a direct descendant of Latin, whereas English is more of a mixture of German, Latin, French, Greek. Yeah. And so because of the mix, that's why I would say English is a harder language. It's because of the mixture of the languages, but it has, it's less organized. It has rules, and then it has exceptions to the rules, and then you find exceptions to the exceptions to the rules. Yeah. Right? Yeah. Whereas Spanish, in a sense, is a little bit more simple. You're gonna find less of that. There are hard things about Spanish, right? Yeah. Every language has its hard things and its easy things, but just as an overall generalized statement, I would argue that Spanish is an easier language because it's more organized. Yeah. Yeah, I can see that. ¿Estás esperando noticias buenas? ¿Qué significa esperando? Esperando means, it can mean two things. It can have a double meaning, waiting for or hoping for. Okay. So this is like saying, are you waiting on good news or are you hoping for good news? Depending on how you want to play it. Sí, estoy esperando noticias buenas. Okay, muy bien. ¿Estás iniciando algún proyecto interesante? I think I understand the context, but ¿qué significa iniciando? Iniciando, it sounds like to initiate, to begin, to start. To start. So are you starting an interesting project? Let's see. No estoy iniciando algún proyecto interesante. What if I was saying like right now? Ahora mismo, ahora. Ahora. Okay. But it would, it'd be simply understood. Yes, sí.
Muy bien. ¿Qué tipos de tecnologías estás utilizando en tu trabajo? Oh, sí. But what type? Sí, estoy utilizando mi computadora en mi Sí. trabajo. Está bien, perfecto. Okay, muy bien. All right, so there, and there, right? Yeah. We're about to talk about right now a little bit. Okay, so we have these location adverbs, just like in English, in Spanish. To say here, you would either say aquí or acá, depending on, this is kind of a regional variation, I feel like. So you could say, nosotros estamos aquí en la escuela. We are here at the school. O cuántas personas están acá? How many people are there here? Now, to say there or over there, it kind of depends on the distance. So the way I think about it is like, maybe you can't, like something is not within arm's reach, but it's in the same room that you are in. Okay. You use the word ahí. El libro está ahí. Los lapizos están ahí, like from here to my table behind me, right? Versus if it's a little bit farther distance, out of eyesight, you might use the word allá. Mi carro está allá. You could also use IG. However, I feel like IG is just really not that used very often, and it's kind of confusing with. Yeah, because it sounds so. I was like, which one? Okay. So I would use allá, right? Mi carro está allá, right? Maybe a couple of blocks away, or on the other side of the parking lot, or something like that. What is it? Just like situational that we would use aquí versus acá? I would, I never heard the word acá until I went to South America. Okay. Right? So they use it a lot in South America. I feel like in Central and in North America, so the United States and Mexico, you're going to hear aquí a whole lot more. So yeah. Okay. There is a grammar rule associated with it, right? Like depending on if you're actually located there or there's some directional movement involved with it, right? However, I've always related it more to a regional kind of variation of, almost like a dialect, right? Because you really don't hear acá used in Mexico. You'll hear it, just not very often, versus where if you're in, when I was in Argentina, I never heard the word aquí, right? Like interesting. Always acá, so I don't know. Similar. That's funny. Well, they sound similar. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Denver. Bien, right? ¿Dónde están? Están ahí. Like what are, so over there in over there, right? Okay. So, allá in Francia. Oh, I wish. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Technically? Sí, technically estamos aquí en la escuela, right? En la escuela, sí. ¿Y dónde están? Están allá. In Nueva York. Sí. Allá. Am I saying that? Allá. 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 Okay. ¿Dónde está la ciudad de Córdoba? La ciudad de Córdoba está allá. Yeah. In Brazil. Oh, in Argentina. Allá en Argentina. Muy bien. Okay. Okay. Lee esta actividad, Carly. Read to me. Comprar víveres en las tiendas en la
América Latina pueda ser diferente que aquí en los Estados Unidos. Hablemos de algunas de las diferencias aquí. Sí. Just so I get ahead of it, the is that Estados Unidos? Estados Unidos, yeah. That would be like us writing USA. It's so funny that it's like, okay. Hay una gran variedad de alimentos en los supermercados de Estados Unidos. La mayoría de las personas en los, how would I say it? Like Estados Unidos, but like, is it technically like No, you would say Los Estados Unidos. Oh, you would? Oh, okay. Okay. I didn't know if it was like US, like where we say the US. You can say but I don't know. It sounds silly to me. Yeah. Compran en grandes supermercados como Walmart o King Supers porque es más conveniente. Las tiendas de víveres venden todo lo que necesita desde pan, leche y huevos hasta carne, fruta y verduras frescas. También venden artículos en caja y de lata y algunos incluso venden ropa. En cambio, en la América Latina es más común visitar varias tiendas especializadas, okay, como las panaderías y las carnicerías. Muy bien. Oops. God, why does that keep happening? There we go. Okay. Sigue. Debido a que las tiendas son más pequeñas en la América Latina, it's so hard, es posible que descubras que hay más atención personal de la que recibes en un supermercado aquí. Por ejemplo, no vas a encontrar el sistema de autopago que tenemos aquí. Siempre vas a hablar con una persona. Muy bien, Carly. There's so much. Okay, I missed Sky. Otra diferencia que encontrada entre las tiendas de los Estados Unidos. Comparación. Perfecto. Muy bien. En comparación. Anytime you get a long, awkward word like that, just break it down by the vowel. Say it slow. O, a, I, o. Comparación. En comparación con países hispanohablantes, es que las medidas son diferentes. En la América Latina usamos kilos, no libras y onzas medir el peso. Una libra es There's a big one for you. Aproximadamente medio kilo. Bien. Los líquidos. Líquidos. Mm-hmm. Así es. Oh, that's gonna be a hard one to break. Líquidos y algunas ensaladas se miden en litros, no en pintas y galones. Una pinta es, no. Aproximadamente medio litro. Puedes usar un convertido en línea hasta que te acuses. Un convertidor. Un convertidor
en línea hasta que te acostumbres a las diferencias. Muy bien. I am sweating. Okay. You're doing great. You're doing great. All right. Como probablemente sepas, el dinero en los Estados Unidos también es diferente. El dinero de los Estados Unidos es el dólar. Oh no, here we go. Estadounidense. Pero cada país en la América Latina tiene su propio tipo de dinero, generalmente llamado un peso. Actualmente está empezando a cambiar, pero todavía en la América Latina se usa efectivo en la mayoría de las compras cotidianas. Es menos común pagar con tarjetas de crédito o débito en las tiendas. Muy bien, Carly. Bien, entonces aquí tenemos vocabulario nuevo para ti, ¿no? Personas, people at a grocery store or a shop or whatever. Obviously, as the customer, you'd be the cliente, right? El or la cliente. Ends with E, so it's a unisex word. El bodeguero. So these stores can also be referred to as a bodega, right? So bodeguero is just the generic word for anybody that works there. You might have more specific terms. So like if you're at a carniceria, the person that's handling the meat is the carnicero. Okay. Or if you're at like a deli, this person would be called the fiambrero. If it's a woman like she is, fiambrera. And then the person that's going to charge you, el cajero. Okay, los víveres, right? Víveres. So we have one category called los bocadillos or los bocadillos salados. That's the salty snacks. Bocadillos snacks or ensalado meaning salty. Los productos de papel, los alimentos envasados o enlatados. So envasado is like packaged. Enlatado is specifically canned. Canned, okay. Los productos de higiene y belleza. Beauty and hygiene products. Is bellissimo? Is that beautiful? Bellísimo, yeah. Bellissimo? Okay, belleza. That just looked familiar. Beauty. Los productos de limpieza doméstica. So, household cleaning products, right? Love that. El café y el té. Okay, aquí tenemos una conversación para encontrar algo, okay? Tú vas a comenzar al lado izquierdo. So I'm Tú eres la cliente. Disculpa, ¿dónde está la leche? La leche está en el pasillo número 2. Bien, gracias. ¿Y dónde están los cereales? Los cereales están en el pasillo número 1. Gracias. ¿Le puedo ayudar a encontrar algo más? No, es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Buen día. Buen día. De nada, espero que tengas un buen día también. ¿Qué significa le puedo ayudar a encontrar algo más? It's like saying, may I help you find something else? Encontrar? Encontrar is to find, right? It sounds like to encounter, or to find. Okay. Gracias. De nada.
Bien, entonces tú estás buscando el pan y los huevos. Vamos a practicar. Disculpa, ¿dónde está el pan? El pan está en el pasillo número 2. Bien, gracias. ¿Y dónde están los huevos? Los huevos están en el pasillo número 1. Gracias. ¿Le puedo ayudar a encontrar algo más? No, es todo. Muchísimas. Gracias. Muchísimas. I'm missing that second. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Buen día. De nada, espero que tengas un buen día también. Bien. ¿Espero qué significa? ¿Cómo? Espero. So that's what we talked about, esperar earlier, to hope or to wait for. So in this situation, espero que tengas un buen día también. I hope that you have a nice day too. Okay. Gracias. De nada. Ahora tú estás buscando azúcar y frijoles negros. Frijoles negros. Disculpa, ¿dónde está el sugar? El azúcar. El azúcar. El azúcar. El azúcar. El azúcar. There you go. El azúcar. Okay. So try it again. Disculpa, ¿dónde está el azúcar? El azúcar está en el pasillo número 2. Bien, gracias. ¿Y dónde están los frijoles negros? Los frijoles negros están en el pasillo número 1. Gracias. ¿Le puedo ayudar a encontrar algo más? No, es todo. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. De nada, espero que tengas un buen día también. Ok, muy bien. Ahora tú estás buscando el jugo de naranja y el arroz. Repiten, rice is which one? It's arroz. Arroz. Yes, sí. I can like see the word in my head. I'm like, there it is. Okay. Disculpa, ¿dónde está el jugo de naranja? El jugo de naranja está en el pasillo número 2. Bien, gracias. ¿Y dónde está? Okay. El arroz. El arroz está en el pasillo número 1. Gracias. ¿Le puedo ayudar a encontrar algo más? No es todo. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. De nada, espero que tengas un buen día también. Muy bien. Carly, ¿te llevas bien con tus hermanos? ¿Qué significa llevas in this context? This is like a modismo, so llevarse bien means to get along with. Get along with. Okay. Llevas bien. Sí. Llevo bien con mi hermano. And here sometimes. You would actually say me llevo bien. Me llevo. Me llevo bien. ¿Te llevas bien con tus padres? Sí, me llevo bien con mis padres. ¿Los amigos son más importantes que la familia? No. No, mis amigos no son más importantes que mi familia. Muy bien. Okay, ¿Tienes un pariente favorito? Is this parent? It's relative. Relative. Pariente. Well, that's funny. Sí. Mi madre es mi favorito. Okay. ¿Tienes hijos? No.
no tengo hijos. ¿Te pareces más a tu papá o a tu mamá? ¿Qué significa pareces? Do you look more like your mom or your dad? So would I say me parezco? Me parezco. Me parezco más a mi mamá. ¿Visitas frecuentemente a tus padres? Sí, visito mis padres frecuentemente. Oh, shit. ¿Cada cuánto tiempo? How often? ¿Cada cuánto tiempo? I'm trying to think of. So, like a few times a year, what would be like the easiest way to say that? Sí, un par de veces por año. Unas veces por año. Unas veces por año, ¿sí? Sí. Sí. Describe a uno de tus parientes con ser y estar. Okay. Mi madre es maestra de la escuela y mi padre es el profesor. No, es profesor. Keep going. See, you haven't used the star yet. Okay. Let's see, hang on. Oh, mi hermano está estudiando. Well, I mean, matemáticos. Matemática, la matemática. La matemática. Muy bien. All right, so la tortura is almost over, okay? So we've got some personalidades to learn today, personalities. Simpático, antipático. This is like saying nice or mean. Extrovertido, outgoing, introvertido, introverted. Independiente versus dependiente should be straightforward. Práctico y complicado. Practical and complicated. Now we've got humilde, humble. Egocéntrico is like conceited. Sociable, sociable. Renegón is grumpy. Sumiso is submissive. Autoritario is bossy. Recatado is reserved. Atrevido is daring, bold or daring. Daring.